আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজকে আমরা সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস নিয়ে আলোচনা করব। সিমেন্ট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালস used in modern infrastructure. The manufacturing process involves several key stages that transform raw materials into the final cement product. Number one, mining of raw materials. Limestone, clay, and other materials are extracted from quarries. These raw materials contain calcium, silica, alumina, and iron oxide, the essential components of the cement. So সিমেন্টের সবচেয়ে essential component হচ্ছে লাইমস্টোন, ক্লে, এগুলো যার ভিতরে ক্যালসিয়াম, সিলিকা, অ্যালুমিনা, আয়রন অক্সাইড এগুলো থাকে। Well, and then the second step is crushing and grinding. So the extracted materials are crushed into small particles and ground into a fine powder. This ensures uniform mixing of raw materials. Number three is mixing and homogenization. The crushed materials are blended in specific proportions to produce a homogeneous mixture called raw meal. So first things first, we have to মাইন দ্য র ম্যাটেরিয়াল ফার্স্ট। প্রথমে র ম্যাটেরিয়াল যেগুলো সেগুলোকে হচ্ছে আমরা মাইনিং করব, দেন আমরা সেগুলোকে ক্রাশিং করব, গ্রাইন্ডিং করব, দেন হচ্ছে মিক্সড করব আর হোমোজেনেশন মানে হচ্ছে সব জায়গায় হচ্ছে সেম পরিমাণ মিক্সচারটা হচ্ছে যেন সব জায়গায় হচ্ছে সেম ভাবে গুঁড়া হয়, প্রত্যেকটা দানা যেন সেম ভাবে হয় সেটা করব আমরা। হিটিং বা ক্লিংকার প্রোডাকশন, দ্য র মিল ইজ ফেড ইনটু এ রোটারি clink and heated up to 1450 degrees Celsius, 1450 degrees Celsius. Chemical reactions occur, form clinker, small dark gray nodules. Cooling and grinding of clinker. Clinker is rapidly cooled and mixed with gypsum to control setting time. The mixture is finely ground to form cement powder. Number six is then packing and dispatch. The final product is packed in bags and transported in bulk for distribution and use in construction projects. So in the cement manufacturing process, you have these 6 stages. First is mining of limestone and clay, then crushing and grinding of raw materials, then you have mixing and homogenization, and then heating to form clinker, and then grinding with gypsum, and last but not the least, that is the packaging and dispatch. Hopefully this video helps you in preparing your notes and for the viva examination that you have up next. Thank you so much for watching this video.